Algunas de las campañas publicitarias más aclamadas de la historia son de las compañías Visa y Mastercard. Ambas empresas de servicios financieros nos han dejado campañas para el recuerdo y grandes eslogans que hemos utilizado en nuestro día a día. Fue en 1985 cuando Visa lanzó la campaña It's Everywhere You Want to Be, junto a BBDO, en un intento de diferenciarse de Mastercard y Amex, su competencia por entonces. Ahora ha lanzado una nueva campaña que reimagina ese concepto para adecuarlo a las nuevas generaciones. Vamos a verlo. Just 49 keys inside a metal thing from 1958. Or maybe it's the first step to becoming a writer, and your first book gets turned into a movie by your favorite director, aka new best friend. Or maybe becoming a chef who crafts unique recipes like croissant nigiri. Hey, the people love it. Critics do too. Like, really love it. Wow. Or you could start a travel scene where your research takes you from South America to somehow Scandinavia to scream singing your way through Shibuya. And all of it makes your travel scene so successful, you need a vacation. So you can keep writing about vacations. Cash or card? Sorry? Cash or card? Visa. Whatever you want to be, one step can take you everywhere you want to be.